Namaste guys, hope you guys are doing well. I was here at Gosthani waterfalls as part of my spiritual journey in search of peace. ఈ వాటర్ఫాల్స్ అయితే వైజాగ్ టు అరకు వెళ్ళే దారిలో కాసిపట్నం లార్డ్ శివ టెంపుల్ దగ్గర రైట్ తీసుకోవాలి. అక్కడ నుంచి నేరుగా ఒక 5 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఈ వాటర్ఫాల్స్ అయితే ఉంది. వైజాగ్ సిటీ నుంచి అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ 71 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. వాటర్ఫాల్స్ అయితే చాలా బాగుంది, వెరీ పీస్ఫుల్ ఏరియా. ఇదైతే పెద్దగా హైకింగ్ ఆర్ ట్రెక్కింగ్ కూడా ఉండదు. సో ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ కెన్ విజిట్ దిస్ ఫాల్స్. కానీ ఇష్ట ఒక 10 minute వాక్ అయితే రోడ్ పాయింట్ నుంచి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ వెరీ ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్. అండ్ ఐ థింక్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ అ హిడెన్ వాటర్ ఫాల్స్, ఎందుకంటే రిమోట్గా లొకేట్ అవ్వటం వల్ల ఇక్కడైతే ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుందని ఎవ్వరు కూడా ఊహించుండరు. వెరీ లెస్ పీపుల్ నో అబౌట్ ఇట్ అండ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విజిట్, అండ్ some of them leave trash behind, and that's not cool. Let's talk about it later. Anyways, ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే గోస్థాని స్పేస్ వాటర్ స్పేస్ ఫాల్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్ మ్యాప్స్. సెర్చ్ అని ఫేక్ యాక్సెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఎనీవేస్, ఐ విల్ షేర్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ కేస్ ఎనీవన్ వాంట్ టు విజిట్. అండ్ ఐడ్ రికమెండ్ టు విజిట్ దిస్ ఫాల్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద సీజన్, సో దేర్ ఇస్ వాటర్. సమ్మర్ సీజన్లో కనుక వెళ్ళి వాటర్ లేదని కంప్లైంట్ చేస్తే దట్స్ అ సైన్ దట్ దే నీడ్ హెల్ప్, హూ ఎవర్ ఇస్ కంప్లైనింగ్. ఎనీవేస్, వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అని ఎందుకన్నానంటే, యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ ఎర్లియర్, పెద్దగా హైకింగ్ ఆర్ ట్రెక్కింగ్ అయితే ఉండదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ 10 minute వాక్ ఫ్రమ్ ద రోడ్ పాయింట్, అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో వాటర్ స్లైడింగ్ రాక్ వేర్ యూ కెన్ ప్లే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు. ఓవరాల్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ పీస్ఫుల్, ప్లెజెంట్, కామ్, రిలాక్సింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ సరౌండెడ్ బై గ్రీనరీ, మేకింగ్ ఇట్ అ హిడెన్ వాటర్ ఫాల్స్. ఎవ్వరు కూడా ఊహించుండరు ఇలాంటి ఆసమ్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఉంటుందని. But wait, although it is not a very frequently visited place or not known to a lot of people, still there are plenty of empty beer, whiskey and all sorts of alcohol bottles scattered all over. ఇంకా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అయితే అక్యూములేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. మరి ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో, కానీ ఎందుకు? వై? See, I can understand that sitting near these natural waterfall areas is fun and exciting, very relaxing, కానీ ఇలా ఏరియా మొత్తం బాటిల్స్ అండ్ చెత్తతో నింపేస్తే ఎలా? నెక్స్ట్ వచ్చి విజిట్ చేసే వాళ్ళకి మండదా? చెప్పండి, మండదా తమ్ముడు? ఈ బాటిల్స్ అండ్ చెత్త ఎవరైతే వదిలేస్తున్నారో ఒక క్వశ్చన్, ఈ చెత్త అంతా ఎవడబోయి క్లీన్ చేస్తాడు అని అడగాలని ఉంటుంది. బట్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ రూడ్ అండ్ వైలెంట్ యూజువలీ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఫర్ దోస్ హూ వాంట్ టు చిల్ నియర్ దీస్ ఏరియాస్, సెట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్లాస్టిక్, బియర్ ఇంకా విస్కీ బాటిల్స్ ఎలా అయితే తీసుకొస్తారో అలానే వెనక్కి తీసుకుని వెళ్ళి డస్ట్బిన్లో డిస్పోజ్ చేయండి. వెరీ సింపుల్. వాట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ ఇన్ ఇట్? లెట్స్ ఆల్ ట్రై అండ్ కంట్రోల్ ద ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్. కీప్ దీస్ ఏరియాస్ క్లీన్ అండ్ టైడీ. వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ నేచర్ సో ఇట్ టేక్స్ బెటర్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ your time, and if you're still watching the video, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe. Leave a like if you like the video. Thank you for your time.